This next topic is infinitesimal canonical transformations or ICT. Infinitesimal canonical transformations. So, as the name suggests, here the canonical transformations are produces infinitesimally small changes in the coordinate and momenta. Suppose if qi is the new coordinate, then this qi is approximately equal to the old coordinate qi plus a very small change, infinitesimally small change in the coordinate qi. So, new coordinate qi can be written as old coordinate qi plus delta qi, where delta qi is an infinitesimally small change in the coordinate. Similarly, the new momenta capital Pi will be equal to the old momenta Pi plus delta Pi. So, this is the relation between old and new coordinates under ICT. So, here there is only a very small change or infinitesimally small change in the coordinate and momenta after transformation. Now, let us see the generating function for these transformations. As you know, this is very close to our identity transformations. We have said that, or we have seen that for identity transformation, the generating function is F2, and F2 is equal to sigma I qi pi, small qi, capital Pi. This is the generating function of the second type, or the generating function for identity transformation is this much. That is, if we use the transformation equations, as you know, this is equal to Pi. Pi is equal to dou F2 by dou Qi, and capital Qi is equal to dou F2 by dou Pi. These are the transformation equations for the second type. Now, here, since there is, in addition to the identity transformation, there is a small change in both coordinate and momenta. When we write the transformation equation, or when we write the generating function, in this case, generating function will be equal to sigma I qi pi plus epsilon times g qp. So, it differs from the identity generating function for identity transformation by a small amount, that is epsilon into g qp, where g is the generating function for ICT, infinitesimally canonical transformation. So, this is the generating function, total generating function for the ICT or infinitesimal canonical transformations. Let us see the transformation equations. So, here small pi will be equal to dou F2 by dou Qi. So, when we small pi will be equal to dou F2 by dou Qi, we can differentiate this one with respect to Q. So, this becomes sigma pi, or we may write it as pi plus epsilon into dou G by dou Qi. Epsilon into dou G by dou Qi. This is the transformation equation. Pi is equal to dou F2 by dou Qi. So, using this relation, we have written this like this. Or we may write the change in coordinate Pi minus small pi. The change in coordinate is equal to Pi minus small pi will be equal to minus epsilon into dou G by dou Qi. Or this change in coordinate Pi minus delta Pi is equal to minus small pi is equal to delta Pi. So, we can write delta Pi as equal to minus epsilon into dou G by dou Qi. This may be marked as equation number 1. So, this is the expression for the infinitesimal change in the coordinate. Now, let us see the next transformation equation, that is Qi is equal to dou F2 by dou Pi, or we may write Qi is equal to, with respect to Pi, capital Pi, we have to differentiate this. So, this will be equal to, Qi is equal to Qi plus epsilon times dou G by
dou pi. Or qi minus qi. This is actually delta qi. Delta qi is equal to epsilon times dou g by dou pi, and we can write this as equal to epsilon into dou g by dou pi, small pi. This is equation number 2. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു assumption എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ പി ഐയും ക്യാപിറ്റൽ പി ഐയും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റെസിമലി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഐ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ പി ഐ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വളരെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഐ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ പി ഐ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി ഐ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So the transformation equations are, the ICT transformation equations are delta pi is equal to minus epsilon into dou g by dou qi, and delta qi is equal to epsilon into dou g by dou pi. Here we have written small pi instead of capital Pi because we have said that since capital Pi and small pi are very small, we can replace capital Pi with small pi. So these are the transformation equations, and small capital G is the generating function which produces the small variation in the coordinate and momentum. Now suppose if we have said that this G is a function of Q and P. So instead of G we can consider the case H, which is also a function of Q and P. So instead of the generating function G, we can take H as the generating function, and let us take epsilon, which is a positive quantity. Let it be equal to dt, a very small change in time interval. So the transformation equations then becomes delta pi is equal to minus epsilon into instead of dou g we may write dou h by dou qi. We know that dou h by dou qi is equal to pi dot. So this is equal to minus epsilon into dou h by dou qi is minus pi dot. So that is minus pi dot, or this is equal to epsilon into pi dot is dpi by dt. And instead of epsilon we may write dt. We have taken that epsilon is equal to dt. So this is equal to dt into dpi by dt, or this is equal to dpi. That is delta pi is equal to dpi. What does it mean? The change in infinitesimally small change in the momentum coordinate is equivalent to the change in the momentum coordinate during a time interval dt. നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ എടുക്കുക, dt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ dpi, dx, dy, എന്നൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ dt ടൈമിൽ പിയിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ പി ഐ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഐ. Delta qi will be equal to epsilon. Epsilon is dt into dou g by dou pi, dou h by dou pi. Dou h by dou pi is qi dot. So this is equal to dt into qi dot, or this is equal to dt into dqi by dt. Then this is equal to dqi. So we can see that delta pi is equal to dpi and delta qi is equal to dqi. So if Hamiltonian is the generating function, then the change in the coordinate and momenta are equivalent to the change in the coordinate and momenta during a period of time interval dt.
അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടി ടൈമിൽ ഡി ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആണോ പിക്കും ക്യൂവിനും ഉണ്ടാവുക, അത്രയും ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, ഇഫ് യു നോ ദി initial values of qi at time 0 and pi at time t is equal to 0, then using this Hamiltonian as the generating function, we can find the value of qi at a time dt and pi at another time dt. Then or this dt can be written as t1. So we will find the value of q and p at time t1. Then using again taking the Hamiltonian as the generating function, we can also find the value of t2. t2 is equal to t1 plus dt. Then t3 is equal to t2 plus dt. അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടൈമിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി. അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടി ടൈമിലെ വാല്യൂ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് പോയി ഇനിഷ്യൽ ക്യൂ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആക്ട്സ് ആസ് ദി ജനറേറ്റർ ഓഫ് മോഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് ദി ജനറേറ്റർ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ see the infinitesimal variation in the value of a function. So when q and p changes by infinitesimal amount, what happens to the change in the function? So next we can see the change in a function f due to the infinitesimal change in the values of q and p. Suppose f is a function of q and p. Now this q value changes to q plus dq, delta q, and p changes to p plus delta p. Now what happens to the, or what is the change in the value of the function delta q? So delta q can be, delta f, what is the change in the value of the function f? So delta f will be equal to f of q plus delta q p plus delta p minus f of q p. This is the value of delta f. Also, since f is a function of q and p, we can also write f delta f as equal to dou f by dou q into delta q plus dou f by dou p into delta p. Now we can substitute for delta q and delta p from the above equation. So this becomes equal to dou f by dou q into, instead of delta q I am writing epsilon into dou g by dou pi, and plus here dou f by dou p, dou f by dou p, dou f by dou p into delta p. Delta p is equal to minus epsilon into dou g by dou qi, minus epsilon into dou g by dou qi. So this is equivalent to this is similar to a Poisson bracket. This is equal to a Poisson bracket because when we expand this, we can take epsilon outside. So this becomes epsilon into dou f by dou q into dou g by dou pi minus dou f by dou p into dou g by dou qi. So this is of the form dou p. This is of the form a Poisson bracket. So this becomes epsilon into Poisson bracket of f with g. So delta f is equivalent to the change, infinitesimal change in the function f is equal to epsilon into f into g. This is equal to delta f is equivalent to epsilon type f into Poisson bracket of f and g.
So if h is function is h, if we replace this with h, then we get delta h is equal to Poisson bracket of h and g. Now if the generator is a constant of motion, we have said that hg will be equal to Poisson bracket of hg will be equal to 0 if h is a if g is a constant of motion. So this becomes delta, this leads to delta h equal to 0 when g is a constant of motion. So the canonical transformation will be equal to canonical transformation which is generated by a constant of motion leaves the Hamiltonian of the system unchanged. അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഓക്കെ.